En el momento en que la madre de Catherine me señaló con el dedo delante de 37 personas, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Simplemente no la había llevado a cabo. Esa es la parte de la que nadie habla. El momento silencioso y peligroso antes de la explosión. La quietud, la forma en que un hombre puede sonreír, asentir y servirse otro vaso de limonada mientras construye toda una estrategia de escape en su cabeza. Mi nombre es Joseph Taylor. Llevo 11 años casado con Catherine. Soy el tipo que arregló el sótano con goteras de sus padres, lleva su hermana Zoe 3 horas al aeropuerto a las 2 a.m., asistí a todas y cada una de las reuniones familiares, 14 de ellas sin cage. Arm. 14. Las Conti. Debería haber empezado a cobrarles en el 10º año. Quiero que entiendan quién era yo antes de la reunión, para que entiendan en quién me convertí después. Bienvenidos de nuevo a la dulce venganza de papa. Cogen sus bocadillos, pónganse cómodos y recuerden, todos los villanos de estas historias se creen los más listos de la sala. No lo eran. Suscribid para no perder ninguna historia. La reunión familiar de Taylor Whitmore se llevó a cabo. Cada verano en la casa del lago de los padres de Catherine en la zona rural de Tennessee, a 40 minutos en coche de la civilización, mala cobertura móvil, un baño para la casa principal, otro para la cabana de invitados. Una propiedad preciosa, de verdad, pero los eventos familiares tienen la costumbre de convertir lo bonito en feo. Catherine llevaba 6 semanas hablando de esta reunión. Vía ser divertido, Joseph. Todo el mundo ha estado preguntando por ti. Sonre. Claro que sí. Sí. Amber preguntó si ibas a venir. Amber era la hermana mayor de Catherine, la que una vez me dijo en Acción de Gracias que lo estaba haciendo muy bien para alguien sin un título universitario mientras lo rellenaba la copa de vino. Una mujer encantadora. Tengo muchas ganas de verla, dije. Catherine me miró. Esa mirada. Esa que decía. Por favor, compartid. Lo devolví la sonrisa que decía. Siempre lo hago. Llegamos en coche un viernes por la noche. El viaje fue en realidad la mejor parte de todo el fin de semana. Ventanillas bajadas, la mano de Catherine, en mi rodilla, la radio con algo que nos gustaba a los dos. Recuerdo haber pensado. Esto es bueno. Estamos bien. Debería haber dado la vuelta al coche ahí mismo y haber dado por terminadas las vacaciones. Llegamos al sonido de Zoe gritando nuestros nombres desde el muelle. Joseph. Katie. Oh, Dios mío, están aquí. Zoe tenía 24 años. Era la benjamina de la familia y la única que realmente me caía bien. Corrió hacia nosotros con la energía de alguien que ya había tomado 3 refrescos antes del atardecer. Zoe. La atrapé en pleno lanzamiento y la hice girar una vez. Parece que empiezas la fiesta sin nosotros. Empieza la fiesta para ustedes, dijo sonriendo. Detrás de ella, el resto de la familia se materializó. Los padres de Catherine, Evelyn y Richard, su hermana Amber con su esposo Hayes, su hermano Bennett y su novia Sydney, y luego los primos, las tías, los tíos, los diversos miembros de la familia extendida que nunca lograba distinguir. Dylan también estaba allí. Dylan, el primo de Catherine. 29 años, perpetuamente desempleado, y de alguna manera siempre la persona más cómoda en cualquier lugar. Tenía la energía de un hombre que nunca había sufrido inconvenience en la vida, lo cual me pareció profundamente sospechoso. Estreché manos, abracé cuellos, entabló una conversación trivial. Era bueno en esto. 11 años de práctica. Joseph. Evelyn, la madre de Catherine, me saludó con su sonrisa característica. Esa que apenas lo ligaba a los ojos para ser considerada una sonrisa. Lo logras. No me lo perdería, dije.
Mi dio una palmada en el brazo, suave, como cuando esi toca un meuble que esi está decidiendo si conservar o no. No lo sabía, pero esa sería la mera muestra de efecto que me daría en todo el fin de semana. Lo que pasa con la falta de respeto familiar es que rara vez liga como un gran evento. Viene en pedazos, pequeños pedazos desechables, individualmente nada, colectivamente todo. Sábado por la mañana. Dice uno en el Porsche trasero. Todos estaban sentados. Evelyn había preparado sus famosas galetas y una cazuela. Camino alrededor de la mesa llenando tazas de café. Fue a Richard. Luego a Amber. Luego a Hayes. Luego a Bennett. Luego a Sydney. Luego a Dylan. Luego a Catherine. Me ignoro y entro. Me quedé sentada con una taza vacía. Hayes, al otro lado de la mesa, me miró y apartó la vista rápidamente. Sydney fingió estar muy interesada en su galeta. Catherine no se había dado cuenta. Se reía de algo que Amber había dicho. Me levant, entré y me serví mi propio café. Nad. Ahí lo menciono. Sábado por la tarde. Los hombres estaban en el muelle. Richard hablaba de la propiedad, de un problema de drainage con el que necesitaba ayuda. Miró a Hayes. Miró a Bennett. Miró a Dylan. Dylan, que una vez dejó una escalera en un tejado durante 6 meses, preguntó si alguno de ellos tenía tiempo para echar un vistazo. Dije, puedo echar un vistazo, Richard. Hayes tu satano hace unos años. Conozco el creo que Hayes tiene más experiencia con este tipo de cosas, Richard dijo, con calma y amabilidad, como si yo no hubiera hablado. Hayes me miró con una expresión que era mitad disculpa, mitad alivio de que no le tocara a él ser invisible. Ascendí. Claro, no lo sabía, pero esta era la última vez que le ofrecería algo a esa familia. Sábado por la noche. Cena. Todo el grupo. Una mesa larga puesta afuera. Luces de horas. El lago al fondo. Verdaderamente hermoso. Catherine estaba radiant. Esta era su gente, su mundo, y era feliz. Me encantaba verla feliz. Ese quiero que la recuerdes porque importa más adelante. Zoe se sentó a mi lado. Ella era mi media naranja y lo sabía. ¿Estás bien? Susurró rellenando mi vaso sin que se lo pidiera. Excellent, dije. Me miró como diciendo ya veo. Lo devolví la mirada como diciendo ya lo sé. La conversación durante la cena fluyó como siempre en estas ocasiones. Deportes, valor de las propiedades, dramas ajenos. Me contenté con comer bien y mantenerme al margen. Y entonces Dylan abrió la boca. Así que Joseph, dijo, lo suficientemente alto como para que todos en la mesa disparen su atención. Catherine nos dice que te ha ido muy bien con el negocio. Levant la vista. Algo en su tono. Vie bien, dije. ¿Qué era? Paisajismo? Silencio absoluto alrededor de la mesa. Porque Dylan sabía a que me dedicaba. Todos en esa mesa sabían a que me dedicaba. Había pasado 4 años construyendo una empresa mediana de administración de propiedades comerciales. Teníamos 12 empleados. Administrábamos 43 propiedades. Catherine había hablado de ello en cada reunión familiar durante años. Administración de propiedades, dije. Con calma, amablemente. Dylan asintió lentamente, como lo hace la gente cuando quiere que sepas que no está impresionada. Claro, claro, como cortar el cesto y esas cosas? Amber se rió. Ligeramente, como si estuviera conversando, como cuando algo te hace gracia. Catherine no dijo nada. La mujer estaba cortando su pollo. Lo había oído. Estaba eligiendo cortar su pollo. Claro, dije. Así. Todavía no lo sabía, pero el silencio de Catherine en esa mesa iba a costar caro. Todo lo que quería tener.
domingo, el último día, el día en que todo se abrió. Estábamos limpiando después del almuerzo, una tarde informal en rumbo donde la gente vagaba entre el muelle, las sillas de jardín y la cocina. Estaba, ayudando a Bennett a lavar las mesas plegables de vuelta al cobertizo cuando Amber me encontró. Joseph, ¿puedo hablar contigo un segundo? Bennett me lanzó una mirada de nos vimos al otro lado, y desapareció. Amber estaba de pie con los brazos cruzados. Lavaba un vestido amarillo de verano y una expresión que había estado construyendo todo el fin de semana. Ahora podía verla. Había estado guardando esto. Quiero ser honesta contigo, dijo. Porque creo que te mereces honestidad. Las palabras, te mereces honestidad, de una mujer que me había estado socavando pasivo-agresivamente durante una década deberían haber sido mi señal para simplementar. No me fui. Está bien, dije. Catherine no está contenta. Esperé. Intento ocultarlo. Pero todos lo vimos. Está estresada. Está infeliz. Why? Amber le dio la cabeza. Creemos que tiene mucho que ver contigo. Ahí estaba. Todo el fin de semana condensado en una frase, finalmente honesta. Amber, dije con cuidado. Esto es entre Catherine y yo. Dejó de ser solo entre tú y Catherine cuando empezó a afectar a esta familia. ¿Qué es exactamente lo que está afectando a esta familia? Ella enumeró cosas. Mis largas horas. Mi obsesión con el negocio. El hecho de que nunca engage realmente en los eventos familiares. La forma en que fui fría con sus padres. Mi cuid ali y escuch todo y la observe hablar y pense, así que esto se dirigía todo. Aprecio la honestidad. Dije cuando terminó. De verdad. Mi age. Encontré a Catherine junto al agua, de pie sola, mirando el lago. Hola, dije. Me senté a su lado. Amber me acarello. Catherine mantuvo la vista fija en el agua. Lo sé. Lo sabes. Menciono que quería hablar contigo. La mayor de Riojo. Why no pensaste en avisarme o no lo sé? Dil que no lo haga. No esi equivoca, Joseph. Catherine lo dijo, en voz baja. Trabajas demasiado. No te esfuerzas con mi familia. Mi madre siente que no la respetas. Catherine. Tu madre no me puso mi taza de café en el desayuno. Se olvidó. No ese olvido. Catherine ese giro para mirarme y en sus ojos había algo que no había visto antes. No era ira. No era tristeza. Distancia. Como es ella si hubiera movido dos pasos hacia atrás y me estuviera observando desde allí. Tal vez, dijo lentamente, este fin de semana se suponía que iba a ayudar. Tal vez si te esforzaras un poco más. Levo intentándolo 11 años. No tenía respuesta para eso. Se volvió hacia el lago. Todavía no lo sabía, pero esta fue la última conversación que Catherine y yo tendríamos en la que ella todavía era mi esposa de alguna manera real. Una hora después, toda la familia estaba reunida en el porche trasero. No sé cómo se reunió. Estas cosas nunca tienen un punto de origen claro. Un minuto estaba en la habitación de invitados recomponiendo. Al día siguiente salí y me encontré con unas 30 personas, organizados en la formación suelta y peligrosa de un grupo que había estado hablando de ti. Evelyn dio un paso al frente. Sostenía un vaso de té helado como si fuera un accesorio. Algo relacionado con sus manos. Joseph. Dijo. Creo que necesitamos aclarar las cosas. Myra Catherine. Estaba de pie con Amber. Sus hombres se tocaban. De acuerdo, dije. Lo que siguió fueron 15 minutos que nunca describir completamente porque no hay palabras que transmiten el peso preciso de ser objeto de comentarios,
Juicios y sentencias frente a toda la familia de tu esposa mientras ella está en el lado equivocado de la sala. Evelyn habló sobre el respeto. Sobre la familia. Sobre cómo habían intentado incluirme y me habían encontrado resistant. Richard asintió a intervalos apropiados. Amber añadió comentarios. Dylan, pobrecito, así comió una galeta durante todo el rato. Y entonces Evelyn dijo las palabras. Joseph, creo que tienes dos opciones. Puedes disculpar con esta familia por cómo nos has tratado, sinceramente, y podemos seguir adelante. Oh, ella señaló vagamente hacia la entrada. Quizás si mejor que te vayas. El Porsche quedó en silencio. Mira Catherine una vez más. Lenta y deliberada. Bajo la mirada. Tienes dos opciones. Dijo Evelyn de nuevo, con firmeza, como una jueza. Disculpate ovid. Respire hondo y elegí la tercera opción. Sonre, de verdad sonre lo que, me di cuenta, inquieto a varias personas. Gracias, Evelyn. Dije, por la claridad. Entré, fui a la habitación de invitados y sac mi teléfono. Tenía una aplicación de aerolínea conectada. Tres toques. Nashville a Chicago. Había una salida a las 6:45 p.m. Dentro de 2 horas. Solo ida. Reserve antes de terminar de abrir la maleta. Solo ida. No porque estuviera exagerando, sino porque estaba siendo honesto. Hice la maleta con eficiencia. Me había vuelto bueno haciendo maletas con los años. Viajes de negocios, reuniones con clients. Doble todo con la calma de un hombre que ya había hecho las paces. Zoe apareció en la puerta. Joseph. Su voz era baja. ¿Qué estás haciendo? Empacando, Joseph. No vengas. Solo habla con ellos. Solo Zoe. La Meyer. No estoy enojado contigo. Necesito que lo sepas. Aprieto los labios. Sus ojos así volvieron vidriosos. Eres una de las buenas, dije. Siempre lo fuiste. Dio un paso adelante y mi abrazo, fuerte, el tipo de abrazo que en realidad es una disculpa en nombre de otras personas. La dejé. La abrace de vuelta. Díselo a Catherine. Commence. Díselo tú mismo. No voy a venir. Zoe se apartó y me miró con una expresión que me rompió un poco el corazón porque confirmaba lo que sabía. Lo siento. Susurró. No te preocupes. Tomé mi bolso. No hices nada. Salí por la sala, por la cocina, por la puerta trasera. Toda la familia seguía en el Porsche. Se quedaron en silencio cuando aparecí con mi bolso. Evelyn parpadeó. ¿A dónde vas? Pregunta amablemente. Me dis dos options. Encontré una tercera. José. Eso era Bennett en realidad, lo cual me sorprendió. Se puso de pie. Vamos, hombre, no lo hagas. Aprecié a Bennett de verdad. Mira Catherine Alabama final. Estaba muy quieta. Su rostro pálido, como si hubiera esperado que me rindiera y ahora estuviera recalculándolo todo. Catherine. Dije su nombre una vez. Como un punto. Como una puerta que se cierra. Luego caminé mi coche. Puse mi bolso en el maletero y me fui. No mirar por el espejo retrovisor. No porque estuviera siendo cinematográfico. Porque no lo necesitaba. Ya sabía que nadie corría tras de mí. El viaje a Nashville duró 43 minutos. Lo recuerdo como el tramo de tiempo más silencioso que había experimentado en años. Sin podcast. Sin radio. Solo la carretera y el sonido de mis propios pensamientos finalmente teniendo espacio para respirar. Mi teléfono vibró en el minuto 12. Catherine. Lo dejé sonar. Vibró de nuevo en el minuto 19. Amber. Casi me río. Luego Evelyn. Lo cual realmente no esperaba. Luego Catherine otra vez. Luego. Un mensaje de texto de Catalina. José, ¿a dónde vas?
la mame. Entonces esto no está bien. Luego, después de una pausa más larga, por favor. Le eso último en un semáforo en rojo a las afueras de Nashville. Por favor. Una palabra. Y pude or exactamente como lo había dicho. Sin miedo, sin arrepentimiento, solo incomodada. El por favor de alguien que esperaba que el problema se resolviera solo. Pues el teléfono boca abajo en el asiento del pasajero y condujo hasta el aeropuerto. Dejé mi coche en el aparcamiento de larga estancia. El gesto me pareció correcto. No tenía prisa por volver. Me senté en la puerta de embarque con un bourbon y un silencio tan completo que parecía algo físico. Como si pudiera presionar mis manos contra él. No le nadie. No envié mensajes de texto a nadie. Embarque cuando encontré mi fila. Address en Chicago a las 8:17 p.m. Tomé un taxi a mi oficina. Tenía una pequeña suite tipo apartamento conectada a ella para las noches. Entré. Me serví agua. Me senté en la oscuridad un rato. Luego cogí mi teléfono y hice algo que Catherine nunca hubiera esperado. Llamé a mi abogada. Era brillante, metódica, y había visto todas las variedades de colapso matrimonial en sus 20 años de carrera. Contestó al segundo timbrazo. Joseph, y es domingo por la noche. Lo sé. Lo siento. Pero necesito hablar. Una pausa. ¿Qué tan grave? Necesito saber en qué situación estoy. Si quisiera mudarme otra pausa. Luego el sonido de una silla. Cuéntamelo todo. Lo que Catherine no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo había estado construyendo algo en silencio durante 18 meses. No porque planeara sino porque había empezado a sentir los bordes de algo. Como cuando sientes una corriente de aire antes de encontrar la ventana rota. Y había hecho lo que siempre hacía. Preparado. El negocio estaba a mi nombre. Únicamente. Lo había reestructurado hacía 14 meses después de una conversación particularmente tensa con Catherine sobre finanzas. Una conversación que había archivado y no olvidado. Nuestras cuentas conjuntas existen, pero los activos principales, el verdadero capital, residían en una estructura corporativa que un buen abogado podría manejar limpiamente. También había estado, en silencio, documentando. No obsesivamente. No vengativamente. Pero había guardado registros de ciertas cosas. Decisiones financieras hecho sin mi participación. Un patrón de exclusión que había nadado principalmente por costumbre profesional. El tipo de instinto de documentación que por las personas que construyen cosas y quieren protegerlas. Mi abogada me llamó el lunes por la mañana. Estás en una posición fuerte, dijo. Si actúas ahora, con decisión, controlas la narrativa. ¿Cómo vi eso? Me dijo. Escuch. Tomé notas. Para el martes, los papeles ya estaban presentados. Catherine entró el jueves no por mí, sino por el mensajero que apareció en la casa del Lego de su madre, donde aparentemente había quedado después de la reunión, esperando, supongo, a que yo volviera y me disculpara. Mi teléfono sonó 11 veces en 4 minutos. Lo dejé ir al buzón de voz. Las 11. Luego envié un mensaje de texto. Oh, a Catherine. La única comunicación que inicié en todo ese periodo. Te pusiste del lado equivocado de la sala. No presentar ningún contraargumento. Me llamó de vuelta al instante. Esta vez contest. Joseph. Su voz temblaba. ¿Qué hiciste? Lo que había que hacer. Lo solicitaste. Esto es una locura. ¿Por una discusión familiar? Catherine. Mantuve la voz firme. Esto no fue una discusión familiar. Tu familia me ha tratado con desprecio durante 11 años. Este fin de semana me dijeron que me disculpara o me fuera, y tú te quedaste ahí mirando.
No digist en hay una palabra. I voy a hacerlo. No lo hices. Joseph, por favor, podemos arreglar esto. Vuelve y lo haremos. No voy a volver. Lo dije con el mismo tono que usaría para cerrar tratos comerciales. Final, claro, sin posibilidad de renegociación. No puedes simplemente. Yo lo hice. Hoy que así le corto la respiración. Luego el sonido de voces de fondo. Evelyn. Estaba casi seguro. Y el cambio en la voz de Catherine cuando la familia está escuchando. Esto no ha terminado, dijo. Sí, dije. Si lo ha hecho. Termin la llamada. Podrías esperar que la siguiente parte de esta historia sea sobre la culpa. Sobre estar despierto preguntándome si había tomado la decisión correcta. Sobre las largas y difíciles noches de un hombre que duda de sus propias decisiones. Dormí como un tronco. Me levanté a las 6. En mi escritorio, a las 7. A las 9, había atendido dos llamadas de clientes y revisado un contrato. El mundo, resultó, siguió girando cuando dejaba de preocupar por la gente que se negaba a comportarse. Los mensajes seguían llegando. De Catherine, de Amber, lo QLM, y pareció osado. Incluso uno de Bennett, que simplemente fue hombre. No pense que llegaría tan lejos. Lo escribí, sí. Nunca respondió. Dylan envió un mensaje que no voy a repetir porque no merece la pena escribirlo. Zoe llamó una vez. Contest. ¿Estás bien? Preguntó. Estoy bien, Zoe. De verdad. Catherine está hecha un lío. Me lo imagino. No par de decir que la tomaste por sorpresa. Tuvo 11 años de señales de advertencia, dije. Yo diría que eso es lo contrario de una toma por sorpresa. Zoe se quedó calada un momento. Joseph, por sit ser algo, no te mereces lo que pasó este fin de semana. No, estuve de acuerdo. No me lo merecía. Siento no haber dicho nada. Debería haberlo hecho. No eres responsable de su comportamiento. Debería haber dicho algo. Lo pense. Sí. Dije finalmente. Deberías haberlo hecho. Fue lo más honesto que les dije todos. El proceso de divorcio avanzó más rápido de lo que Catherine esperaba. Ella había asumido, creo, que yo iría despacio, que la distancia me ablandaría, que el tiempo crearía nostalgia, que eventualmente levantaría el teléfono y sugeriría terapia, y que pasaríamos 6 meses negociando para volver a los mismos acuerdos. Con un lenguaje más apropiado. Y no era yo ese. Mi abogado fue preciso. Los activos de la empresa estaban protegidos. La cartera de propiedades estaba bien estructurada. Teníamos una casa en común, una importante, y eso se convirtió en la negociación principal. Catherine también tenía un buen abogado. Eso lo reconozco. No fue una separación limpia. Nada a ese nivel lo es. Pero cuando los papeles se finalizaron 7 meses después, salí de la oficina del mediador con mi empresa intacta, mi futuro claro y la extraña y sencilla ligereza de un hombre que ha dejado de finger. 14 meses después de la reunión, mi empresa había añadido 6 nuevas propiedades a su portafolio. Había ascendido a 2 empleados que lo merecían y contratado a un director de operations para poder, por primera vez en años, tomarme un fin de semana libre, sin que el mundo se acabara. Había comprado un condominio en el centro, líneas limpias, buena luz, cero residuos emocionales. Según todos los indicadores medibles, había prosperado. Lo sé porque Amber lo contó a Catherine, quien aparentemente no podía dejar de rastrear mi actividad profesional en LinkedIn como si fuera una herida que seguía presionando. El abogado de Catherine había hecho un último intento por reclamar una parte del reciente crecimiento del negocio. Mi abogado presentó un contraargumento tan minuciosamente documentado que terminó la conversación en una sola sesión. Escucha traves de Zoe,
quien seguía siendo el único miembro funcional de esa familia, que Evelyn lo había dicho a la gente que yo estaba pasando por un mal momento después del divorcio, que me había descarrilado, que el negocio probablemente iba a quebrar. Esto me pareció profundamente entretenido. Porque aquí está el problema con las personas que confunden tu paciencia con debilidad, construyen toda una historia a su alrededor. Necesitan que estés pasando por un mal momento. Necesitan que el hombre que así fue sí, arrastrando a algún lugar. En silencio. Justo fuera de la vista. Confirma la versión de los hechos donde ellos tenían razón, y tú estabas equivocado. Donde la reunión fue solo un dramático lapsus. Y no el veredicto que realmente fue. No estaba arrastrando. Estaba construyendo. Pero la mejor parte. La parte que cerró el capítulo por completo para mí. Luego 18 meses después de la reunión. En un evento de la industria en Nashville, de todos los lugares. Estaba allí para una conferencia de desarrollo inmobiliario. 3 días, buenas conexiones, conversations útiles. En la segunda noche en una recepción, en la azadi con unas 200 personas. Entré en un grupo de profesionales cerca del bar y encontré a Hayes, el esposo de Amber, de pie allí con una bebida en la mano y una expresión que sugería que desea mucho estar en otro lugar. Nos miramos por un momento que duró aproximadamente una eternidad. Joseph, dijo. Hayes, hubo una pausa. Luego, para su crédito, dijo. Te ves bien. Estoy bien. Exigió. Miró su vaso. Escucha, quiero decir que no estuve de acuerdo con cómo transcurrió ese fin de semana. Quiero que lo sepas. Lo observe. Tú estabas allí, Hayes. Lo sé. No dijiste ni una palabra. Tuvo la decencia de parecer genuinamente avergonzado. Eso también lo sé. Podría haber aceptado la disculpa. Podría haber sido amable, estrechar la mano. Hacer que se sintiera mejor. Eso es lo que habría hecho el viejo Joseph. El que arregló el sótano, llevó a Zoe al aeropuerto y asistió a 14 reuniones familiares sin quejarse. Aprecio que lo digas, le dije. Pero voy a ser honesto contigo, Hayes. Una disculpa después de los hechos, cuando no tiene ningún costo, realmente no significa nada. Tomé mi bebida. Que tengas una buena noche. Me fui. Esto es lo que nadie te cuenta sobre elegir a ti mismo. No es ruidoso. No es una escena. No parece el momento dramático de la película donde las cuerdas se intensifican y todos se dan cuenta de que estaban equivocados. Es más silencioso que eso. Es un hombre empacando una maleta mientras su esposa se para junto al lego y decide que el suelo es más interesante que su cara. Es un billet de ida reservado en 3 toques. Es un teléfono dejado boca abajo en el asiento del pasajero. La venganza, y sí, la llamo así, porque no pretendo que fuera otra cosa que lo que fue, no fue un solo momento. Fue una elección sostenida. Repetida cada mañana cuando me despertaba y me ponía a trabajar en algo que era entretenimiento mío. Fue el lunes después de la reunión cuando llamé a mi abogado, en lugar de llamar a Catherine. Fue la forma en que respondía esa última pregunta de mediación, con calma y con documentación, mientras el abogado de Catherine se apresuraba. Fue cada llamada perdida que dejé ir al buzón de voz. Cada mensaje de texto que no respondí. Cada noche que dormí sin disculparme. Evelyn quería que suplicara. Catherine quería que volviera. Amber quería que locara. Dylan, todavía no estoy segura de lo que Dylan quería, pero fuera lo que fuese, me negó a dárselo. Me dieron 2 options. Tomé la tercera. Y aquí está la parte en la que pienso a veces en silencio, en las buenas mañanas cuando el café está perfecto y la ciudad apenas despierta fuera de mi ventana.
Pensaban que la tercera opción era no lo era. La tercera opción era no mirar atrás. 14 reuniones a las que asistí. 14 años de cafés que me serví yo mismo. 14 años de ser el hombre en la sala al que la sala decidió ignorar. Paran años haciéndome invisible. El día que me fui, los hice desaparecer. Simplemente no necesitaba estar en la sala para hacerlo. Si te gustó esta historia, anid en nuestra comunidad dando al botón de me gusta, y suscribiendo para más historias reales, sinceras y centradas en la familia.